द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਐਂਡਮਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਡਵੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡਮਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਲ ਟਾਕ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ Ebrahim Jadwet. Ebrahim, welcome to the program. Hello, Harpreet ji. It's really a great pleasure talking to you. Thank you very much. After staying in Canada for about 12 years, you have gone back to India. So let's talk a little bit from this angle as to how are you feeling staying in Andaman and Nicobar Islands now? What kind of difference is there, and especially with COVID crisis, what all is happening? It really feels different because I was in Canada for almost 11 years, and I do miss the people, the natural beauty, and but it also feels great to be back home because I grew up in these islands, and it's really so I've been here for almost 1 year. And so far, things were going very good, but since March, as we all know, the pandemic knocked our doorsteps. And since then, the situation has totally changed. So we have been in almost in lockdown because for last 4-5 months, I don't think I have stepped out very confidently. So there's we are more cautious and more precautions we are taking. So are the cases on the rise in Andaman and Nicobar also? Yes, earlier there was a huge spike. So there's approximately around 3,000 people who got affected. But right now the cases are coming down. And there was some changes that the administration did. And they had put some good dynamic officers and good team of doctors, and with their help it's getting under control, and we are hopeful that in next 15-20 days the cases might come to zero. That's wonderful. Okay, let's talk a little bit about Andaman and Nicobar Islands for those viewers who are watching this program all over the world. These islands, we know Ireland is always beautiful when you visit, but basically tell us a little bit about Andaman and Nicobar Islands and what kind of trade is important here, what goes on, how's life over here? So Andaman Nicobar Islands is basically a union territory of India, and it's a group of 572 islands. So there's two groups. One is the Andaman group and the Nicobar group. So mostly people, they live on 36 islands out of all, and the rest, all the islands are empty. And in Nicobar group, except Great Nicobar Island, mostly all the islands are tribal reserve. And we also have primitive tribes, and which are very they are still living in the time when they used to be 1,000 years ago. So we have that culture. And apart from that, mostly people they live here are from different parts of India. So you'll find a lot of people from Bengal, a lot of people from Tamil Nadu, people from North India, people from Punjab, Andhra Pradesh, Kerala. So it's a mini India. And for last 10 years, the islands were on a boom for tourism. Because a lot of people were visiting the islands, not only to admire the beaches, but also it has historical importance. As you had earlier mentioned that we were also known as Kala Pani during British. And so we played a very important role in India's freedom struggle. So people who come here, they not only come just for the natural beauty, but they also come for learning about the history and the freedom struggle of India. Right. So as you said, tourism is a major business over here, but because of the COVID, that must have been really impacted.
Yes, yes. Like after March, we don't have any tourists visiting the islands. So for the first time in the history, I think we have gone to zero tourist arrival. And mostly we had places like Havelock Island and other islands where it was very popular for tourists. So all the hotels and all the resorts are all empty. In fact, even my family is into hotels, hospitality, and tourism, and even like we are facing a huge shock. Right. So has the government, especially the Andaman and Nicobar government, come to the rescue of the business people, or is just your on your own? If we compare like countries like Canada and US, like I think the government over there are giving financial incentives, but in India so far there has not been any direct financial incentive. But what they did was, if any hotel or any tourist company or any other non-tourist company had any loans, so they had blocked a particular 2 or 3 months period, but then after that period we still have to pay the interest, so it's not like interest maaf nahi hua hai, but Right. still it's there. Well, So those interest तो यहाँ भी kind माफ नहीं हुआ है, but of course right, the government has been supporting the people, the common people. exactly. Okay, let's go for a break. Ebrahim will be back, and then we'll continue our discussion as to what plans are being made to revive tourism and what other types of businesses are available in Andaman and Nicobar. And especially you having gone from Canada back to India, what kind of scope is there for developing relations, trade relations between India and Canada? We'll talk all about this after this short break. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਕ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604 503 03 20 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 604 825 9295 ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਡਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਰ ਤੇ ਲਾਈਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟਾਪ ਰੀਅਲਟਰ ਜੈਸ ਓਬਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਮੈਕਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਅਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਨਗਦ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7789947450 778 994 7450 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ joe@jasobrai.ca ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ jasobrai.ca। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਿਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੇਮਲੈਸ ਗਲਾਸ ਰੇਲਿੰਗਸ, ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਸ਼ਾਰ ਤੇ ਟਬ ਡੋਰਸ,
ਸ਼ਾਰ ਸਲਾਈਡਰਸ, ਬੈਵਲਡ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਟ੍ਰਿਮ ਮਿਰਰਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045438777 604 543 8777। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 8335 129 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਲਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਮਾਰਬਲ, ਪੋਰਸਲਨ, ਸਿਰਾਮਿਕ ਟਾਈਲਸ, ਕਿਚਨ, ਬਾਥ, ਸ਼ਲੂਟਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਸ਼ਾਰ ਬੇਸ, ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਡੈਕਸ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਨੂੰ 7783163510 778 316 3510। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਡਵਟ ਨਾਲ। तो आओ मुड़ तो चलते हैं पोर्ट ब्लेयर ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सो बिफोर द ब्रेक जो आपने बात की कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ टूरिज़्म को, ख़ास तौर के ऊपर कोविड के कारण, और वर्चुअली एवरीबडी इज़ स्पेंडिंग ऑन देयर ओन। अभी कुछ पता नहीं चल रहा, बट अल्टीमेटली व्हाट आर द प्लान्स? कैसे आप इसको रिवाइव करने की सोच रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, या और जो आपकी चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो क्या कर रही है कि क्या कोई प्लान्स आप निकाल रहे हैं जिसके तहत आप इसको रिवाइव कर सके टूरिज्म को? तो अभी द थिंग इज इन इंडिया में तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन कर चुके हैं, पर अंडमान निकोबार में अभी तक ऑफिशियली टूरिज्म जो है खुला नहीं है। एंड द गवर्नमेंट इज आई थिंक स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन SOP, व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग होने के बाद ही आई थिंक सब एक कंक्लूजन में आएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ टूरिज्म वी एक्चुअली वांट। बट देखिए, जो भी टूरिज्म अब खोलता है, वील हैव टू मेक श्योर सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हेन अ टूरिस्ट कम्स हियर, यू नो, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वी आर गोइंग टू अ प्लेस वेयर इट्स अनसेफ। सो बेसिकली बिल्डिंग दैट ट्रस्ट एंड गेनिंग दैट you know the confidence of that tourists, so that is more important. जैसे कि अब दुबई आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे you know they are very confident। जैसे कि अगर एमिरेट्स तो ऐसा एडवर्टाइजिंग आजकल करता है कि जैसे अगर कुछ भी if you feel any you know symptoms or anything for COVID, we will take care of your entire expenses. Right. So see, you know, we'll have to be out of the way. The old traditional tourism won't work anymore. Right. We'll have to be more hygiene, and we'll have to make sure safety and precautions are more there. Absolutely, it's a new world order and things are changing at a fast pace, and still, you know, there's no knowledge as to what is going to happen. So absolutely, you're right, something new, innovative has to be brought forward. Anyways, I'll talk about this a little later, but let's come back to the business aspect. Apart from tourism, what else is Andaman and Nicobar Islands known for? Andaman Nicobar Islands is it's a very rich group of islands. It has a lot of natural resources, and especially if you see in southern parts of the Andaman Nicobar Islands, which is the Nicobar group, it has a lot of coconuts, and it has huge potential, you know, to make a lot of byproducts of coconut, like coconut powder, coconut oil, coconut shells, because, you know, coconut is a tree or a palm which is you know, every part of that tree is used. So it's used to build coir, जैसे रस्सी बनाते हैं, बहुत जगह mats बनाते हैं. So coconut is a very you know, it's a wealth for our islands, and I think if we seriously look into it, there can be huge potential for exports. Other than that, there are also islands that has a lot of lemongrass potential. There's a lemongrass tea होता है, and lemongrass is also used for other stuff, medicinal purpose also. So even that can be you know, thought over for exports. Right. And there are a lot of other resources, like the Indian government is right now looking for an exploration for like natural gas. So we don't know yet. So let's see. I think time will tell us. Right. So Ebrahim, as you said, let's touch the coconut aspect first. You know, you from Canada know there's a lot of craze for coconut water. And when we go out in the market, we don't see anything from Goa or from India. We generally find it from Thailand or from other places. So when it comes to export of coconut, can you tell us a little bit about that, and especially the Chamber of Commerce? How are you trying, and especially you having an experience of Canada, how are you trying to bridge this gap, and how are you trying to bring this awareness that there are a lot of countries where
our product means Andaman and Nicobar products can be exported, and this can help the local economy as well as the countries. So, if I talk about the oil here, especially the oil that is made in Nicobar, it's actually handmade. So they don't make it in any machines. So it's used in their own traditional technique, which they have been using it for last 100 years or even more than that. And if you see the coconut oil color, and if you compare it with other coconut oil, our is more pure and more, like transparent. So it has a very good scope. When I came here, I thought a lot of tourists used to come here and they used to feel that there is, what should I get from here? Like, what's a souvenir? Right. Usually people buy, shells and handicrafts, which is good, but something, that they can use, and it's also beneficial for their health. So in that way, then I coordinated the entire thing, and then we started promoting the pure organic coconut oil from Nicobars. And we were actually in talk with a company in Vancouver and also a company in Delhi, because we wanted an international presence. We don't want to just export in India and then just let's sit down, because we wanted our brand to be famous and we wanted the islands to be famous. And at least in that way, even if there is no tourism, at least the tribals or the people over here, they'll have a sustainable income. Absolutely. Okay. But then the COVID started and then everything things have gone down, flopped. but still, like what you have said, Yeah. of course, you have that vision, and through that, you plan to bring the delicious coconut water of Andaman and Nicobar to the rest of the world. Time for a break. We'll go for a break. We'll be back, and we'll continue with the discussion after this break. ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। Karen thought she won a gift card, but we had a much bigger surprise for her. We rise by lifting others. Basant Motors. Once again, welcome back to the program. Today's program is being brought to you by Amc Insurance. They have 9 offices to serve you in Lower Mainland, and they're open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. If you're looking for home, auto, travel, business, life, or recreational insurance, you can depend upon them. The phone number is 604-507-6666. For the right advice and product, call 604-507-6666. Our next sponsor is Ahir Transportation Group. They have been in the transportation and storage industry since 1993, and the motto is "Your cargo is our responsibility." So if you are planning to send any of your products in anywhere in Canada, you can call them at 604-940-9511. Address is 8970 River Road, Delta, and website is ahir.com, or you can email Mr. shinda@ahir.com. ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇਸੀ ਨੂੰ 6045918171 604 591 8171 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ info@besthomekitchens.com. So we are talking to Ebrahim Jadwet in Port Blair, and what is the scope for business, what all is being done, how COVID has impacted. He has talked all about this before the break. So as you were mentioning that there is a lot of scope, but is red tapeism one of the major hindrances in the development of trade between countries? And especially you being from Canada, you have stayed here a long period. So now that you are back, are you facing some challenges, and how are you trying to overcome those? Bureaucracy and working culture in different countries are always
But here, I feel things are a little bit late, like Canada. But like I have a friend, and you won't believe it. I think it took a year for him to get a license to start something in water sports adventure. So things like that needs to be, and I think it's good for countries, and especially after COVID, we have to be more proactive, and we'll have to even like in trade, but even in tourism, like we need to start our advertising, our marketing, our campaign, so that other people don't take the vacuum that we have left. So that is more important. And also, I'm in touch with the Indo-Canadian Business Chamber. It's an organization in Delhi, Right. and they're and we had a like virtual meet, civil aviation minister. So we are part of that, and through them, I'm trying to live a way that I can. At least Andaman Islands and Canada should come a little bit and should have a friendship and a working relationship. Right. Absolutely. We're here also we find there are a lot of chambers which are trying to. Vivek Savkur is one such individual who has always talked a lot about better trade between India and Canada. And in BC also we find a lot of work is being done on this aspect. And we have consulates, in India from Canada, whereby trade offices are there. So are you in contact with them also as to how you can collaborate Yes. with these offices so that the trade can be developed? Yes, I'm very thankful to Miss Abhilasha Joshi. She had been very supportive. Whenever I sent her a WhatsApp message, she always responds back, even if it's 2 days late, but she always does. So that's a good thing. Now that She she's has gone, been sending. now that she Yeah. has gone from here, but the question is that irrespective of any officer who is over here, there should be a policy by which trade can be developed so that Exactly. things keep on going. So from that aspect, Exactly. what do you feel, Ebrahim? What needs to be done? Because there's we have been here for a long period. We've been hearing that there is a lot of scope between India and Canada, and especially from BC, we have been seeing a lot of delegations from Surrey Board of Trade or from Mr. Vivek Savkur's side, getting people, businessmen from India, or taking them to Canada, taking them to over there. So what do you feel? What are those hiccups and how they can be removed? Of course, COVID is one situation which will finish off sooner or later. But what do you feel? What is the groundwork that needs to be done? I think getting into action is implementation is the more difficult part, because it's very easy to go on a delegation and have conferences, have meetings, have chamber meetings, and have a trade show, and you can go, you can sign an MOU, you can have a photo ops, you can do a press conference. That is very good. You need to see what's happening right now. What I feel that like, there's a lot of potential, but we have not used it 100%. And there are a lot of things in exports and imports in both the ways. Like, for example, we've been able to export something. What is the problem? Are we like more expensive than other countries like China? Like, there should be a team which needs to sit down and like think about all these things. I'm sure the government is doing this, but it has to be more aggressive, especially after this pandemic. And same thing with the Canadian, the counterpart. If there is something that we can import, why it is taking so much time? Why it is only on paper? Why is it, practicality? So those things should be pushed ahead. Right. So the Chamber of Commerce, for which you are the secretary of that organization, how are you trying to use the influence of that chamber with the government circles and otherwise also, so that trade can benefit? Can you tell a little bit about that? So the Nicobar Chamber of Commerce is actually an organization where the membership is only for the tribals. So non-tribals are not allowed. So it's more related to do with the Aboriginal people and the ethnicity of these islands. Right. So we want to give them a respect. We want to help them build entrepreneurship in them. And if an outsider or a mainlander from India can come to the islands and earn lots of crores of money, why not a tribal can do it here? So that's our goal. We want them to be empowered.
So our organization is actually quite well connected, and we have been talking to administration here locally, and the government is also very supportive. And the only thing is the COVID has brought things to slow down, but we hope next year or maybe that things will speed up. Absolutely. Great. It was a pleasure talking to you, Ebrahim. Anything you would like to, in conclusion, you would like to tell us about Andaman and Nicobar Island, and how anywhere in the world people who are watching, who want to be in contact with you for business or for any other reason, your email or your phone number. So what would you like to say in conclusion? First, I would like to wish everyone a very safe health, because most, especially in the pandemic time. And I'm really thankful to Harpreet ji, especially to you and your team, because when I was in Canada, I used to watch Harpreet Singh's show always, and it feels great to be back. And it was very kind of you to have messaged me and brought me to the audience of BC. Thank you. And apart from this, I would like to invite everyone to come to Andaman Islands. It's a very beautiful place. It's like Harpreet ji has visited. I'm sure he can second that. Oh, absolutely. And it's an out of the world place. Like anything. Yes. Please carry on. I was telling that apart from tourism, like if anything, if you feel that we from Andaman Nicobar Islands can export or import, you can always contact me. My name is on the screen, Ebrahim Jadwet. You can go on Facebook, or you can message me on LinkedIn. I'm always responding to all the queries. So Great. I hope whoever is watching this show, I hope everyone will visit Andaman Islands one day, and you will enjoy the nature and also learn about India's freedom struggle. Ebrahim, thank you very much for your time, and we wish you the best, and we hope this COVID crisis finishes off soon, and again prosperity comes back to Andaman Nicobar Island, and especially the ethnic tribes, as you told us, who are living over there. And we hope that you also succeed in your vision of creating a better friendship between India and Canada through business. Thank you very much, and best wishes. Thank you. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੈਡਵਟ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮੰਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੋਮਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਡੀਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਚਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡੋਮਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੈਡਵਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ youtube.com/ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-596-1774 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 130428 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।